Chamgeji Kalenjin mang'ong'oi tugul ole mite koibaibai ak ikere ketisiet nebo Kass TV itagat eng logoiwekab emet kigurena Jacqueline Arusei. Tesetai finals chebo let eng sub-county levels eng urerietab KK tournament nebo seneta nebo Kericho ole kaituiyo mashabik eng ureriosiek chetesetai eng kiwanjetab sukulitab kanetik nebo Teachers Training College. Mite sirindenyo nebo logoiwek Robert Siele ak coordinator nebo tournament inotok Elkana Mutai. Robert Siele neng'ung soet. level en natan bo KK tournament no kotastai en county natan bo Kericho ule mache ngalala coordinator natan ko Elkana Mutai ko arorwe kole tos kotastai tai no tournament ya ko kamarut netiana kawangunetab ken betab raini ketakyinge finals nebo county itakating sinatan bo Kass TV en betab raini tos mangal Elkana Mutai ko une tournament ni en wakanda. Asante kongoi Robert Siele, amache amwa le tournament ni ko kokomyeit kot mising kongeten kinam agoi nguni. Kikinamen ward level ele kikibiren wardishek tugul en county nebo Kericho ak nguni ko kemiten sub county levels. Ako amache amwa le so far so good ko kokebiren 5 sub counties and this is the last sub county nebo Ainamoi constituency. Nguni ko tos mangal bo kamanut netiana tournament ni en kamangunetab talents ko angal ko ibiten kongeten sub county wardishek ko sub county ko igere kine ko tos ko une nguni ako bo kamanut netiana tournament ni. Amache amwa le tournament ni kobo maana kot mising ngamun netai ko iniger Robert Siele vijana chekamongee kou en betutab raini ko kamong vijana chechang kot mising sikobit konyo kopataken en michezoni. Netai komiten chebire mpiret, nebo oeng komiten biik choto chekikuren fans chekanyo koshabikionji timishek mbalimbali. Nebo somok komiten kora biik chekibare wanabiashara kabwa ichek sikobit nyokwalda tuguk sinyokwalda betab mbalimbali. At the same time ko ketinye biik cheu kwanekab bodaboda kangobwone biik ireyu ko lazima komut kora igere ile apart from even building talents ko at the same time ko kakechengan economy ninyon nebo Kericho County. Ingot miten sub county levels kona kebaorionji terchinoshek mising en finals chebo sub counties ne kateunet nemwoini urerenik ak mising ko atebet nekararan discipline en ureriet neul. Amache amwa ale kou yan kemwa man ko nan komiten differences lakini en KK tournament so far so good. Amache amwa ale tomo keshuhudianji ngalekab differences eleo kot mising ngamun KK tournament kotinye rules chechwak nje en atkai tugul kesomonjini players chechok kotomo konam mpiret. At the same time apart from what kesomonjin ko at the same time ko players chechok amache amwa ale tinye discipline kot mising. Amache amwa ale kinosome kityok players chetomo kobir mpiret so far so good kine kisome kotestai ak nidhamu netinye wachezaji tugul. Nguni ketakyinge finals ko mangale timishek ata cheotarajiani oker ole kaimuch kotuiyo en finals yoton chebo county. So ketakyinige finals amache amwa ale football ke expecting 24 teams. Not 24 kele but 12 teams. That is in every sub county ketinye aeng kou raini kemiten Ainamoi sub county ko kakibwan sikobit nyo keureren ye kaketar gemishek chu kehakikishani kele kamong timishek aengu chebo kourereni en county level. Kou ngunon so far so good ko kokomong en Bureti aengu, kokomong en Belgut aengu, kokomong en Soin Sigawet aengu, kokomong en Kipkelion East aengu, kokomong en Kipkelion West aengu. So en ireyu ko Chumamos kemache kenai kele timit ainon nemongu sikobit nyo koureren en county level. Amanon kora kityok kitinye ladies football, kitinye volleyball men, volleyball ladies. Ako tugul kebarchinige kele kamong aengu sikobit nyo compete next week en county level. Kitakyinige finals ko mongen ale mara makanai chi kole tos konunotoik che mara kikonu en finals amang'u ale tarikit ati ko tos une konunotoik. Amache amwa ale tournament nebo KK tournament en iman ko kokobun elelo kot mising. Ak amache amwa ale round hii ko tournament nebo KK tournament ko ma tournament kityo nekimache kekusan talanta lakini kimache kechin empowerment vijana chechok. Kou yan korokas komwoe seneta nenyon ko komwoe kole raini ko mambiret kityo lakini kimache kora kehakikishan kele kakiempoweren vijana chechok. Ak amache amwa Robert Siele ale ngobeku mbiret nebo KK tournament ko mi vijana chebendi gaa ak public address system, miten chebendi gaa ak tentishek, miten chebendi gaa ak tinga, miten chebendi gaa ak bodaboda, miten chebendi gaa ak incubator, miten chebendi gaa ak pool table, ako miten kora bidhaa chombo kinyosi ak kora ak saloon. So amache amwa ale tournament nebo KK tournament this time round
koma talanta inegen lakini konyo sikobit ko empoweren vijana chicho. Yeah. En let ase ajunden komong ngala kasarta nekakimwa kabelindet ko tos ko coordinator ko nakonon boroindo imwa ile tos mara kabelindet ne mara mangu en final tournament nitet ko tos iyonien timit ainon en English Premier League. Amache amwa ale Yanga amwa ne kora ko rahisi ak bias kidogo. Ngamun kitinye player kabisa che kororon ak amache ale ayonien timitab Chelsea nebo Uingereza. Ngamun hawa wachezaji picheza na mbiret kabisa. Ako amache amwa ale going forward angen ale KKK tournament koma kimut kityo players chechok koba Kenya Premier League. Lakini kimache kora kehakikisha ngele kama ndakaba ulimbo Uingereza sikobit ko compete international. Kou Aldrin Kibet nekikere raini kele miten kiungo nebo Harambee Stars kochezonjin our national team nebo Kenya. Yeah. So noton ko coordinator nebo ureriet nebo KK tournament en county nebo Kericho ko lakai kas kamwa kole kabelindet netetat komang koyonien timit noton nebo Chelsea kobaten en ayonien timit noton nebo Manchester United kosubkei ak golgoliet netindoi timit noton ak ngandan toko mapema ligit en English Premier League kobaten yeiwonge ko timit amang'u ale ko nekorom ko Manchester United kongoi missing. So kong'eten kiwanjet noton nebo Kericho Teachers Training College en county nebo Kericho kainenyun ko Robert Sile testai iker Kass TV amun kimnotet night. En kasarta netesetai ikorwek cheterter en kasari kokakikoito kateunet en meng'ikab county nebo Nandi koistoegei rieket, aldaet ak boisietab mayek ak kerichekab bokitet mwaat kole kinome ak keipchi kakwautik chekimen. Nitok kosubkei ak kibagengeitab NACADA nekamwa kole nyolu eng chi age tugul nemoche kechop mayek chebo ikorwek koib license neikochin chomchinet nebo kasuldaetab rieketab mayek. En ngalek kakitokyi kasarta nebo tumwek kemwoe kelen matketokyigei kee maiwek kot kobek kosir kenai kele kimi kasarta ne suppose keribgei ak kerib lagokchok chemi tumwek choton. Kitindoi kora sipitalisiek that is rehabilitation chekikeapproven as NACADA kemuch ketoret biik chemiondos ak konyor kosich kamang'unet en sobenywan tugul. Ngisub melenen kakeit nguno December ng'alekab tumwek komeche sikochang'a ng'alek chemite orit. Asomok akwek tugul biikab Kolenjin ngekitu ole omite ole tugul okase chit ng'olyon nekimwoe amu kitinye ng'olyon nekararan nemutai kotoretech community nebo Kolenjin. We are all alive to the fact that alcohol and drug abuse transcends all spheres of life, regardless of gender, regardless of age, regardless of academic standards, regardless of religious affiliations, and regardless of geographical location. We are also cognizant of the fact that alcohol and drug abuse has devastating effects that cuts across all sectors of the society, including health, security, education, environment, and even manufacturing. We have a number of activities, more so circumcision of boys who are moving from the state of boyhood to adulthood. And culturally, this region, normally during this time, for the purpose of feeling that they are adults, some of the young boys engage in taking a lot of alcohol, and in the process, some of them, they get into it and become addicted. So this campaign and this roadshow has come at the right time, where we will do sensitization and create awareness such that during this festive season we are sensitizing the public and more so the boys not to engage in taking alcohol. We can have the initiation process and the cultural activity moving from boyhood to adult or to the big man, and not necessarily engage in drinking a lot of alcohol. And once they're within these initiation camps, we understand that it is a cultural right to engage in taking alcohol, but they should be informed that they need to be licensed. They need to be licensed and to get a permit to prepare the cultural brew. So it is also an important session. NACADA will do that sensitization and we join them during this activity. Tetat kongon ngalalet President William Ruto nebo State of the Nation eng betut ab eng bunge mite sirinde nyo Samson Kurgat ak alak eng kandoik chebo
emet kongalal agobo Okay, ketesetai ak logoiwek cho kokaimongei meng'ik chebo Sigaon ak Naswet eng Joronarok akochop oret neituitos kokwetab Sigaon ak Naswet Center nekamwa ichek kole makobunoksei kosubkei ak meng'ichoto komaimuchi koitita siro rurutikwa kosubkei ak ortinwek cheyachen. Oranaton netuitos kokwet nebo Sigaon ak Naswet Center chini eng kebeberta nebo Naswet kokakoik kaimutiet neo mising ko en kabatik chekamwa kole makomuchi komanda rurutikwak koba siro mising ko rurutik chebo biasinik. Kong'eten Naswet akoi keba baka Sigaon komebendi karisiek kabisa, kikenyolilie nebo kwong'et ak ketinye kandoik chekikelewen lakini tom kotoretech. Nguni kemiten any ireu ketoretigei kakocheng'in chito agenge biikab kokwet asinyokeyai oret amu kikenyolilie nebo kwong'et. Ko en iman ko keseretie en kokwoninyo kong'eten Naswet baka Sigaon koyait barabara kabisa, especially kongoroboni en Baui komamondoi tuguk. Ko kokiteben kele kandoichu kikeleweni kiba ano komakibo kiy anan makiraya man chenyolji barabara ne kararan sikobit komanda tuguk koba soko. Akosubkei ak noton kokobun chemung'oroindet nebo komosaton Chelule Anthony kokatil ichek kochop oranoton. Ako kiwekyini kongoi Chelule chitab kokwet nekakoker kole kakonyalil emet. Chito nemyoni koyoche ketandarat amu mami oret kabisa, pikipikisiek komekobendi. Biik chemiondos konyolildos nebo kwong'et. Usok bichu nia, toseretie Sigaon. Ko kanyon a confirm aker ale tos kaimukokse kotor kotub raya oret nebo kandoik chu kikileweni chemi ng'echerok. Koratin yeiker ngunon kou ireu, ikere sehemu nemiten ireu takosu ot kireku kwoshek ot kambut sichuten koroi saru ilong'it, moyoni ot kambut koron. Kotam abole kila en oran komanda Sigaon, kotor koit Sigaon Center. Tabu nesiche bichu ko nea. Kosubkei ak meng'ichoton kokakotiem kokoito rirekwak koityi kandoik chebo komosaton kobaten akoi nguni kotomo konyor walutiet. Obendi emutan nito raini kiwale ra. Mama aende nyumbani mtu mwingine mpya akuje. Kituguk alak chekikere en ng'wonduni komakomukokse kelaunen biik guniok. Orani keloen chito guniet baka sanda chini. Komamoche amwa ng'alek chechang, angen ale bitu walet ile bitu. Wendi mama kele wendi. Ako unoton kokosom ichek serikalitab county nebo Nakuru ak serikalit nebo boror anan national kokushi kong ichek akochopchi ortinwek chekamwa kole chang chekakong'emak en komosaton bo Naswet. Ako kikokele kandoichu kikileweni komiano kandoichuto amun miano. So kobit chito age kokwet nebore Chelule kokaongei kakonemen maukenyi rabinik sikobit kolipan jana sikechop orani kong'eten Sigaon baka ano nyi baka Naswet sikobit ne sikobit koba tuguk chemi mbar sikoba soko. Kitebe katurichwoki omiano. Mi biasinik imbar. Inibare nambi ile kenye kebal biasinik kele mami ole bunu karit. Ako kitinye kandoik chekikelewen akoba kokobir beek en olimbo Nairobi. Kokelianen nguni en ortinwek chekokenyolilie. Kong'eten county nebo Nakuru logoiwekab emet chebo Kass. Kainenyun ko Sylvester Rono. Kaimongei neki agenge eng biik chekisome kura nebo Senate eng county nebo Nandi 2017 eng chamaitab Jubilee Makirwa akobar kaimetabkei kosubkei ak nemanyor toretet age tugul kobun kandoik chekiibeligei tugul eng lewenishonoto nga kikanam boroindo nebo oeng. Kamwa Makirwa eng kaimetabkei kole bune inendet uinwek chechang eng nguni ole some kandoik cheboto gavana nebo Nandi Stephen Sang kotoret ine kokoch boisiet eng mwaet kole mitei ole asabeni koboto chebo lagokchik. Yukinye kikamite angen ngecher en county nebo Nandi lakini kusubkei ak problems chebo social life nekokoiman nemameche amwa ale pane ngurkat oli lakini chilo kweyot kokameche amekana appeal sana ko kikatiny yukinye any elected leader nominated or any opinion leader lakini sahi amache specific kidogo amu makoi ang'etin Mokaya matundiat nemite barak olin komite nemi ng'ony yu. Yekingobata siaset nekiyoe yukinye ko
kianam korot kidogo nekiatinye eng yo kidogo ale napere mache sikowalak eng tai yo that akot melen kikande matumaini ale lazima abelis, lakini kiongen ale ngaheimen wiya komi olabutchini, lakini biik kyok angen ale akweket biik kandoik chomi nguno sana Governor Stephen Arap Sang kasomin angen ale ielewani ngalechu. Kingitou isome ngecheretab Senate ko kimokomi kiy neitinye, kakitoretin kamuktaindet ipenyan iegu senator nyiegu governor. Ara kasom nguno ale kwabutyi nguno amite zero, amite kabisa nekilole ak kelugui kabisa. Kasom kabisa kaminginetab kyalo ye ngisich boroindo kidogo, even a fraction of a second, ikono nabas ketebungony kengalal nyasomen akot kasi kidogo tu, kasit kitikin kityo ngona amuchi aname kabuset sikobit asop asisya angetin atestai amu Rome was not built in one day. Aib koita age mutai aibu age atesake atech age boy ku chito ko mutai amuch atoret chito age akot akane. Ara kameche asom ale oye kandoin age tugul ngo governor nitok ngo senator ngo women rep ngo mbunge age tugul anan ngo kandoin age tugul MCA anan ngo ngo kike crashan ge because of political differences. In politics there is no permanent enmity in politics and there is no permanent friendship. Kasome ale seasonal ngalecha tasome ale ye inyoiwagat chingo kyalelun, lakini kasome ale nguno kebo surum agenge kasom kaminginetab kyalo ye atesetai apileni asom ale boisio age tugul nekabit injinege shikas nganda kotinyin chorwenyu Stephen Arap Sang governor ye kasom ale kono nafas nyikengalal tuwai. Angen ale ibis eng boisionik cheyoe, lakini kasom ale kono dakikaiyat agenge nege nyamwon ngolyon atindoi sikomuch kosop sobondonyu. Kotestai anan komite eng kotonoto kokonori borwekab biik sokol chekibet sobonwekwak kosubkei ak ng'asiaknatetab ng'ony nekibit eng komosta nebo Endo Ward eng komosta nebo Marakwet. Oli komite eng oratak cabinet secretary nebo ripsetab kalyet eng emet orit Kipchumba Murkomen ngekuschi kong'alalenyi. We don't want corruption kwa sehemu hii. Atwele kwa hiji kama meko ngechi chosir tukun chamanyoru nyinde. Meri ni nyele chepya sauna karin goyu. Ay maje nyoru tukun chabarira. Ya? Mangat paremu ay maje yob tukun chabarira. Kuma chabake sir chit nyeke umnyan akichichone wa. Kilomita barasa inaya tikenyorin se kama ko secondary school. Kama ne ngalecho jola kisire kuba chit nyoko nyoru shida nyoko ngate parenyin nyoko wokonyin nyoko kwope chakik ntaka nyoko potesan chit ntaka nyoko umisan chit kile chicha ko ho chimba akore tokol magingat kore tokol ha abana moto ngalecho ki jajagi jabo 410 chogonu kartas gla asrabi age bege nyorji nyokure mutiso nyomi korobke kala mara mutiso kagade mutiso nyomi kagade unless the nickname is tumeona. So we don't want that thing. We want genuine list ya watu ambao italetwa. So I have said it and I have said so nemiji walpepile walna make don't enda wacha kusumbua chief kala chief tasine waso kidogo chief kidogo mame kala sanka kala ne abana nemere futana kasi chief iwe ngaljole joji ngalo yiki ngalajo ati kenya muchona waziri walpo webi notice tanda kuano ne to karta se jada magele nya aram ko nyi kala gango kala okay kamu ya style so so konkat kala kamu ya style tinga shida ina gweje tasigla karaf toro re nyi ga sir ya kuma te ba le kangat ko araf toro re kama sono Lele. Dago nyor lami ka juana line. Kalau kita ka juana. Amuweri nyiku waziri gele tasi. Kala baba waziri segrive ngo weri jawa. Mami joji. Na groje nele bi roje sai digi chige soman. Sile mwalimu chief ne joje chi olda to tun dia. Tasni manda maman. Nele ba ya chu chile common matinga kora nyonya morta wala kanam nyona kango kanam nyona krongala. So low clear magsar dis galagala ko list nyaba 2000 ketika ba gap charkir
nyoga michi nyoga umnyanat ne ko ne lip taman kebe kepcheru ne bichole 1000 ak bichole mutye ka umnyan kituwo kinyor chito ne ka umnyan kakarkai ngonyi na ile mkora abana. We don't want that. We want to make sure that this process is transparent, it's accountable. Our county commissioner na chiefs wako na salary na hiyo ndio kazi yao, matenga kazi aka. So mamijo lelo akala chute chief wenya kina zamani kike umnyani jango mbabutu nyenye bakumuto we na bomba ke to parkela atasi chief na aswe nyo sukorote aga ke sirjito lo chief galo riba be mwalimu age mto nyina nyerle. So rib ke ngale chamoro jane te kwangale jujula bogo yori ban ngale jute sa taja jole jana kwari ne torate tirogdo gole jwan no kon la ko nyole ne nyole maskini nyogi ngato klo orphan daga katangwa kabisa nyogi ngato tabu ego ndo mene kuwo klo nyone wo lo kitaka kuchokwa wala kyoto na tabu lakini ne gilongo kai tunga mwalimu tunga polision tunga daktari kelo tesi tena police kumi kwa dini tawo begalarama kada wayoma ngonga tana ko karam lagino nyor wana vas kidogo getani ko yone yole keleji bayi pani ni kamera gari le nyone wa katana ra grinyo le musuma kila kona sawa lakini nakita taglangonyin katken ko chief ngo MCA ngo ngo kala agent la gola we ko ta agent nya agent ngu nalipa agent fee mara ke tabi chole maskini le ater le nyane mbo washima ne nyori ki grinyo pale gringol bata wala na wala chotana de chile maskini si abata. Kwa hivyo mimi nataka kusema omundama yunyoru ya nafasi ko tolite jayenyi madawmi to kolwa korof ken gereito geveti abagaf to gol go gai so na wajinyo le chimba kure ko bi wala kuje wo ko ta lenyane kumatata la kwa geveti because umaskini ni kitu yenye lazima tupigane nayo akoro membo buti ni lembo buti ni mishida jaja mongo tukwan ananyonga tumjo wa kama stina kwala no kwa ga yenya marta lo o shida nyomi class magenda mget to gol ke agishan le ka ki wang shida none go gorone anaitera mbot ko gono mungu davazen anaitera ngos yo ga itiole so yo na mela kwa ga kunaita magumeje klenya ginyo ko bas. Nataka kusisitiza pia hapa kwamba serikali imefanya kazi ya kufungua hii barabara, ilikuwa imezimika for almost 2 weeks, lakini sasa umefungua barabara ya Chesoi imefika hapa Embobut, lakini barabara imeharibika sana na tayari tumekubaliana na wizara ya roads, tumeongea na waziri Davis na watu wa Kera. Hiyo barabara kuna contractor mtu mjinga sana hako hapa mbele, mtu tu bure kabisa, anaomba kazi, ana bid, anafanya nini na anakuja kukwamisha kazi yetu hapa. We have agreed that huyo mtu aondoke kwa hiari yake ndio tulete contractor mwingine, na akikataa kuondoka tunampeleka jela ndio aende. That is the only way yenye atasikia, so that hii barabara itengenezwe mpaka Tirap ingiane vizuri. Hii ingine kutoka Tirap mpaka Chesambalat tayari uzuri Kera DG saizi ndio alikuwa project manager barabara akitengeneza Bwana Mangundu. So tumekubaliana na yeye kwamba maintenance money ikifunguliwa tu if hiyo kitu inaitwa nini? EGP hiyo iwekwe iende ifanyiwe maintenance. So hiyo inaendelea ndio iokoe. Lakini going forward we must have climate resilient infrastructure kwa hii sehemu hii kwa sababu ya ile landslide. Pia tumekubaliana kwamba kwa hii Embobut itabidi turudishe upanzi wa miti na tubadilishe ile mimea tunapanda kwa escarpment. This area around escarpment, kama wewe uko na shamba upande huo, hata kabla hatujaongea na serikali, tunataka upande fruit trees, ikuwe ni miti ambayo tunapanda huko, mambo ya avocado, mambo ya kuna msichana hapa aliniletea fruits the other day when we were doing alikuwa somewhere hapa, aliniambia anapanda fruit huku chini. So we need to agree kete machungwa, kete avocado
Ketene Geta kahawa, na tunakuja hapa soon kuleta mimea ya kahawa kupeana bure, na tuambie watu wapande so that wapate pesa. At the same time we protect the environment. We must be able to change the environment kwa sehemu hii. Ya pili, tuko na process ya kuregularize ile laini yenye tulikuwa tunasema below the road. Hiyo process inaendelea, zingine zishapelekwa bunge, ingine we are focusing on it in the ministry. Kwanza nilikaa na waheshimiwa hapa wote, tulikubaliana waje tuangalie vizuri, tuone hiyo laini yenye itakuwa regularized ya Embu Boot itapita wapi na itasaidia watu wangapi, ili isaidie watu. Sasa we want Embu Boot under the government of William Ruto. Hii serikali sio ingine, hii serikali ndio itapatia title deeds watu ya Embu Boot. I assure you kwamba hiyo itafanyika. We want just to be sure about the line, and then below here we do title deeds. In fact, tutarudi hapa na civic education. Maybe waja niongee nyangalale ka nele yenyi kongala swele mutere bija jangale jengo uyu jomi sangol nele yu kamara ge renjiga walu wete laindi kinga tjalo gige tap parking below the road magara below the road gige chom batoto magalit gige chom nyone. Lakini sasa ne reito atabarabara reito bigo walak manda mama ne wogita wogita below the road no ne ito yabo wo tagmi below the road mawleji chikatkat hai yani ne temo ngana wo ga potri wo magita ni nya wasi nyone cho bambarop nya le dogo kwa binye kwa jin faraga wo tan wal faraga. So maragana will chul dollar indi karam scientifically, not you magele ge beshira barabara yani ge scientifically was straight. Lakini nothing kwa nyoshira njomoro kwa ri nemi ko yori neglam ke chule gap cheba uyigle taga work le kataga namba ke som kidogo akataga namba sitat kidogo inegla seketel taga mo ismu nyoro baga mo ya above the road kidogo ile yonale yogura ya chemutulina sindio aya kileji kidogo saknam be kaptiva kidogo sewewe negir lenyone shide nyakwa chipuchu akwa jomi kipure gengo yenyi kebagele we kai we aite kwa verestu korengwa manda maman so kutoma ge chun ke kwa ge mjiga lo ko jila chone kwanza gila kitebi shogla ne kimi kinelat kinya kino itoto sigait ke som ga korop ken anyina ga ba ktrich ge togotabi kima weti ji kilbeti ngo kelele nero gele kala ka ke wera nam yu kala tungo to koti kala ka wa kan ko ngot kala ka itu chapa kanam ka itu no. So shide ne mo baga chul this line ku konu insecurity nyota magate bogoro. So mere ga am logo ke baga kura ga jone no mere ko logo sargal ni nyu chulu ko are klo ko chone chingalo chini ke tige jige. Number 2, even when you get titles in this Embu Boot, haitawezekana kila mtu ajenge kila kona itapotea. We must also change our style. Tukubaliane gele family ya so and so onyukata anyeparengwa lenyone kele tunga ka 20 ka vanam anyimilio gelechi anamu ya kamoja abamanga para kitoka ateke kamoja mang ari akonga gele family ne gwa wisdom grace kyo abe grace kyo abe service chebe education ka grace kama ngitoka ina anget ayen jige gele kepele nyitogol agepchar ke register krinyole company the association sasa ndio cooperative sasa clan ndio family kepele bare ngwa pamoja nyururo biye kwa neta kawa nteketene na alda kawa kopka upchar apchar biye kwa pamoja memugo kitegetongtong kor lenye Titap kalenjin ga gituk chota ga metab logoek chok cheba imet ga kimuch kebun ngete studio nebo Kass TV gongo mising obrainan ga ikone chike logoek ga imet kigurena Jacqueline Aruse ga parasta indet ngawalo chingale ngoretap kabarunaik kigurena umecherotich
Times is taking your